Дивно, що його поклали так, типа тілом зверху, бо воно як гнило. Fortescue! At last! Come, get up! We got things to do! Ну да. Hey, hey! Easy, my friend. In my culture, we treat the guests with courtesy, especially if they stop by for 100 years. Who am I? My friend, you should feel honored. Usually the corpses, their skulls are filled with just the worms. Instead, you get I, Al-Zalam, glorious genie of the Sultan Prince Razim the Ribald, noble protector of... Тяжко сказати, що це більш на гобліна одного кого похожий. I see it in your eye. Well, it is true. With genies, usually we are trapped within the lamps. That is bad. Very oily for the skin. But far worse, let me tell you, is when evil sorcerer tricks you, traps you inside skull of cowardly knight. Oh, the smell! It is mustier than a Saracen's jockstrap. But fine, if you're too busy with the being dead, we just sit back and watch Zarok destroy Galomir once more. Oh, you remember Zarok at least? Yes, that madman is back from the exile. Why are you back among the living? His magic? Or perhaps fate? Fate gives you chance to redeem yourself. Make amends for your cowardly death, eh? Yes, I was there that fateful day. I saw you hanging back, pretending to tie your bootlaces, and getting hit by first stray arrow. Never believe on publicity. You just a big coward, buried as big hero with poor genie still trapped inside his head. Come on, I know you are tough guy deep down. We can work with that. I will be guide. Maybe this time we truly defeat him. His men killed you. His magic cursed me. Together, we squash that creepy cockroach. Free me. Turn you into real hero, eh? Перші жмурки появилися. Є, киш, фу! Кашка і полетіли. Пацані одного. Давай десь сюди, тому штіляка. Є. Давай, скупайся продукти. You can light it, or hey, maybe just club stuff really hard. Камінь вижив. Його голова не вижив. Ні, камінь не вижив, його голова вижила чогось. These fountains give help, but like goat's milk at bachelor party, they don't last forever. Welcome, O undernourished one, to the Hall of Heroes, where the bravest warriors from history spend eternity feasting, arm wrestling, and singing out of tune. If they think you're worthy, you may be able to persuade them to give you a new weapon. In your case, you'll be lucky to walk away with a spud gun. Now move it, Twiggy. Слышь ти, каменяра, щас нажми на кислявим, ти будеш знати, як чувствується камінь, який падає далеко вниз. Captain Fortescue, does the battle go well? Я поки що жив. Ну, жив це ще м'яко сказано, якщо органів не считати кістків Gosh, they were м'язів. merry times, slapping our thighs, downing beakers of bitter shandy, and the battles, ooh, they were fun too. How I wish I could help you in some way now. But hold! Oh, you could take my crossbow. I used it at the Battle of Galomir. After you were slain, I shot Zarok's champion, Lord Kardok, a clean kill, sir, right through the eye at some 300 yards. Щось топіший з 300 ядрів. Not that there's anything clever about shooting someone in the eye, sir. Хмор. Чого ти, блін, недовольний? Тобі дали безплатно арбалет. Oh, no. You're back. Looking like something from a butcher's dustbin.
Oh, and what's that smell? Это Oh, decomposition. Ти переживай, так будеш і ти пахнути, коли я до You're тебе too late берусь. anyway. My Тоже будеш army розбирати- has already розчленятися. risen from the grave. Still, never mind, eh? Chalk it up as yet another of your inglorious failures. Mwahaha! О, стандартний сміх кожного злодія. I really need to work on that mocking laugh. Я щось... Пізно це точно, да. А який мені толк от одного арбалета, якщо в мене немає заряду. Ау! Вадим! Мене, блін, я тебе б'ю по голові, ти мав би здохнути нараз. Окей. Так. Ну як це буде працювати? Ну, арбалет доволі непогано працює. І не точно стріляє. Ау! Он так не урон, блін. Давай. Ау! Фак. Ха-ха. Ау! Блін, контактний урон не тут. О, клас. От і Тор на мінімалках. Fortescue? What's this I hear? That arch-cad Zarok still alive? Thought you killed the fella. Never mind, you old war horse. Happens to the best of us. Think you've slaughtered a chap, but up he pops again. Crushed limbs flattering like cheap flags, but otherwise perfectly chipper. Or is that just me? What? Ha ha! Ha ha! Yeah. Anyway, I expect Johnny Zombie's a bit more of a handful than you remember. How are you doing for weapons, old man? Tell you what, take my old war hammer. It's no bother. In 2 centuries, all I've used it for is putting up shelving. Він ледве його може підняти сироті. Як він ще інвентар покладе. В крайній мірі знайшов молот. Тобто, ні, не знайшов молот. Мені дали на халяву молот. Не знаю, як він там піднявся. Oh, Daniel Danikins. You are so persistent, I'll give you that. But then so are beggars' babies, and I trample those underfoot too. Look, you really must get it into your thick, exposed cranium. You cannot stop me from conquering Gallowmere. Already I have transformed the populace into servile zombies and drained the sunlight from the skies, withering many a tomato plant in the process. How could a spindly monovisual carcass like you reverse the momentum of such an epic master plan? And see where your stubbornness has got you? Do you see? You're trapped forever in this necropolis. Не буде перший, як він попадає в You could Акрополіс. always discuss your predicament with my good friend up there. О, це доволі I'm sure гарне he'd do his best to help зображення you. для музея. Sadly, I can't hang about to listen to the musical twang of your tendons. My army is amassed, and it will not be long before my scouts locate the demon claw that will unlock my beloved shadow demons. I must return home to oversee the invasion of this pathetic realm. And possibly take a power nap. Окей, я не сюди хотів йти. Тихо. Ей, ну молот видай. Ти спиздили молот. Вернули молот. Це мило. Опасный гоблин. Нет, ну, мій меч! Ей! Ой, тиш, єш! Мій меч! Ти глянь, які паскуди маленькі, все постеріють від мене. От і привид Джека Скеленота і його дідо. I am compelled by some primal force always to play this song of fear and sadness. Please, bring me new music.
that I may break this cycle of endless misery. Я хоч челюсті Go лишні. on, do us a favor. It's driving me mental. Окей, можна хоч натомість твою челюсть, а то, блін, мою когось свисну, гет. Нічого лічного, лиш просто мені реально треба челюсть нижню. По-моєму, один з гоблінів стирив, коли він лежав ще на землі. Окей, хіпер. Це реально Dark Souls на мінімалках з цими естусами. Якби челюсть не ждав. Хоча я не знаю, що це... О-о. Помогло би. Зараз Мура появить. Прийде в життя. Окей, стекляшко. Покажи мені, що ти зроблений. Looks like the heart is his only... Час. Оу! О! Думаю, кінжалами буде лучше кидатися, якіше. Вот тут классный, кстати. Уи! Так, перший бой з босом. Оп. Ось того. Блин. Ще раз. Ау, да. Окей, да еще до цього сектора. Його. Давай. Ау. Його не мало. Ау, сволоч. Окей, понял. Ха-ха-ха, не на цей раз. П'ять серцем. А, чорт. Ей, фу! А що тепер? До арбалета. Черт! Едило! Ха-ха! Был и... Все? By the sacred underwear of Brittany, goddess of popular beat combos. I underestimated you, my friend. Dying obviously did you the world of good. That key opens the glass demon gate in the cemetery. Ну, ты самоуверенный. You jawless arrow magnet. What are you doing in a hall of heroes? Можно сказать, что цей мужик сглазил десь. How I pity the people of Gallowmere. Oh, that their fate should be in the hands of a vacuum-headed chimp like you. Слухай, якщо тобі не дивиться, як я роблю роботу, спустися вниз з неба на землю та зроби за мене тоді, якщо такий. Take my longsword and try not to stab yourself in the foot. You Так know, як ти собі око I've розпалив. always had my doubts about you, Fortescue.
You're simply not carved from hero material. Дякую. Оскорбив мене, та ще дякую. В крайній мірі, хоч меч халявний дістав. Зараз зустрітися з старим знайомим. Привіт, смерть! Ти вже мене розбирала. stranger. I'm Death. It is I who eased the passage of lost souls on their final journey. The hours are hell, but I wanted a job working with people. Здравствуй, hold on. знову. Have we not met before? Sir Daniel Fortescue! I've done you once already. I never forget a Приятний corpse. голос. It's that pesky Zarok. I'm up to my eye sockets in the Pesky ecstasy. Zarok! Business hasn't been this brisk since the great massacre of Mellowmead. I may have to take on an intern. Help you fight Zarok? Of course. If only to get some rest. I'd be off on holiday topping up my tan if it wasn't for that evil old madman. Так, смерть на вихідних, я це уявляю. You'll need the Anubis stone. It was used by Zarok 100 years ago to create an undead army. The very army that you fought on the day of your, arrow-based mishap. Це не After that око most і bloody стрілу of задали. battles, the Galamir people acquired the stone. To prevent its power being used again for evil, they broke it into 4 and gave each piece to a trusted member of the realm. You'll need to find all 4 pieces to use the stone's power. Then you can summon up an army that can compete with Zarok's elite Зараз не можу guard. дати артефакт. the Треба давай шукати terrifying частини Phasmos. артефакти. They sound like a trapeze act, but trust me, they're a lot less fun. Well, I've seen and heard many things on my deathly duties. I could write a book, you know. Of course, no publisher would touch it. All I want these days is romantic fiction and epic poems. Anyway, one piece was buried with the great Moloch chief. His tomb is in this very cemetery. The mayor of Sleeping Village inherited a piece from his predecessor and knows its current whereabouts. There's a rumor that the Witch of Pumpkin Gorge has a piece in her possession, although she may have put that about herself to drum up some tourist fortune-telling trade. Ah, yes. And the 4th and final piece is in possession of the deceased King of Galamir. Assuming he is still deceased. You never know these days, do you? I mean, look at you. But if he is, it'll be locked in his castle vault. Okay? Як він не знає, чи він помер, чи ні? Він же смерть, він же має знати, коли людина на той світ відправиться, коли ні. Це, во-перших. Во-других, я теж тепер розуміти, у смерті у одного лише 4 пальці, ні, 5 пальців. Усіх лише максимум 3 пальця. Тому що як останні 3 пальця, малий, середній і безім'яний, вони як з'єднані в одно. Не знаю, що так зроблено було. Є! Перша A частина. piece of the Anubis stone. Its power and worth is unimaginable. Там I know a лови! bar where you can get cash for this. Це погана річ. А, це гірша річ. О, клас. Явно це скетою погано вийде. Гарний песик. Дайте кісточку. А, давайте по собаки. Всіх на шурму пущу. Зарядка. Так, хто сміливий? Окей, понял. Лучше держаться центра. Минус. Скільки цих песиків є тут? Мінус. Ще 2 залишилося. Один остався. Все! Всіх псів попалив. Усіх, окрім цих кам'яних. Це погана річ.
Гарні цуцики, гарні. Пацани ще дві. О, ні, стоп, це ж каміння, що я, блін, роблю? Дивимося, як їм на смак тяжка, ще тяжче. Не любиться вам молоток, да? Я делаю. Не можна просто стукати по ним. Ще чуть-чуть. Зараз не здохну. Може не так. Я попав? Ще раз. Попав. Як ти, конечно, другий очікував. Є, ще чуть-чуть. Мінус один. Останній остався. Давай, Сяро, покажи мені, що ти зроблений. Що ти можеш? Давай! Kill me! І його вже більше не стало. Ха-ха! Не очікуєш, що вас тут є ваша закуска, да? Excellent work, my brother. Let me ruffle your hair. Oh, never mind. But we have escaped. Galomir Plains lies beyond that gate. А цей піздюк малий отдихає в черепушки. Стоп, мене питають, якщо він джин, то якщо, скажімо, Дан ненароком почухає свою голову, він що, не може його просто викликати? Типа, чого изволите? Чого изволите? Dan the man. Tell me, what's a warrior queen got to do to get a guy like you? Don't be shy, baby. I've seen you giving me the eye. You may be weak and feeble like all men, but I like you, Daniel. Here, lover, hold my spear. Grip it tight Це одна ще сексі and think of me when you африканська throw it. амазонка. Дала лише спис. Ну, не біда. Лучше щось, чим нічого. Але, боже! Якщо таких воїнів набирали, то... О-хо-хо! О, я спорю, походи були доволі цікавими. Hey, stop! You can't do this to me, Aunt Mare I am. I can do what I like, you foolish pot-belly. Now once again, where is the Shadow Demon Claw? I can't say. I'll not betray my constituency. Not in an election year. Oh, you misguided assortment of porky scratchings. To the asylum with him. He'll remember soon enough, once he spent a few nights slopping out with a possessed lunatic. By heck, you'll not get away with this. A traditional, but factually inaccurate statement. Captain, tear this pathetic village apart. The claw will be here Чим як somewhere. солдаті, в нього And don't солдати forget парові. to check in Fat Boy's biscuit barrel. But this is outrageous. The mayor is not mad. Mad for pies, maybe. Listen, my friend. I did some time in a nut house, and that butterball will be singing like a canary before he's dried off from the first shower. We must follow them. If we want to get our mitts on the Anubis stone fragment, we've got to save that porky politician. Порки політичні. Світський політик. О, це буде, чувствую, не дуже легко, оскільки у нас тут ці заводні іграшки. Опа. Ай! Фак! Вони вогнемет мають. Окей, валимет. At you, Хоча арбалет лучше, чим... running around in your bones, Fortescue. You are just so nouveau dead. I, Raven Hooves, last of the Centaur princes, have not the earth in 1,000 years galloped. But last time out, I won on the flat by 7 lengths. Carrying 9 stone 11. Crazy. Yourself a favor do, Fortescue. Take my long bow. It is the weapon of noblemen. Лучше буде від тих мушкетів. My breeding you don't quite have, Mr. Johnny Die Lately. But you do your best, I sure. Ciao, Bell.
Вони його не люблять за те, що він схожий здох. Ой, боже. Можна просто пустити. А, чорт! О, фак. Ну, справа нормально. Окей. Чисто меч мати. Чорт! Що ще? Все? Обратно. О, фак, нормально. Ау! Кімната? Ну давай, по дому. Оп, є. Він музон, мене вже покращить. По одному. І поїхали! Добре бути скелетом. Прям 180 працює. О, давайте всю кучу. І... Давайте ще. Це ще, слава Богу, ще прості зомбі. Було б це якісь особливі, це було б проблематично. О, ні, от і проблематична річ. Фак! Норм. Поки я не зупиняюсь, так нормально. Є діло. Хто ще? Дайте, мені ще треба. О, хороші задодали. Ха-ха, клас. А! Фак? Це що за фігня? Диц! Це психи? Де ти інопланетяни? Фак. Ха, хтось топився побив. Чорт, остання фляга!
Вниз. Фак. Стіві купляв ігру. Ні, це на емулятор на PSP у мене є. Я був радий, якщо б ця гра була на Steam. Я дуже люблю цю ігру. Here's Mr. Axie! А, фак, це ще що за хуйня? Містер Ексі? Окей, ти явно не з тої реклами. О, what the fuck, ти ще хуйня, ніхто не кладе собі. А, містер Аксі. Що за дебілів, блядь, держу в психлікарні? Bad skeleton! Go to naughty stare! А, фак, що за херня, блядь? Прокидаєш, що воно? Фак, є. Funny skeleton! Me not gonna hurt you! Чекай, стоп, що я роблю? У мене стріли є. Боже, я надіюсь, хоча б ремастер буде такий хороший. Фак, містер Аксі. Run, Skelly, run! Whoa. While you still have both feet! Let's play axe game! Chop, chop, chop! Дуже прикольно, я її люблю. Я надіюсь, хоч і ремастер будуть зроблять на ПК. Киш! Киш від мене! От, блін, управління треба одніше зробити з камерою. Треба буде поіграти цю ігру у нас на джойстику. Я не граю на клавіатурі. Funny skeleton! Me not gonna hurt you! Окей, понял, треба зняти від нього. You did it! You did it! Yes, happy. Well. I think I acquire pretty bad axe phobia. Ледве. Bah, heck. I've seen some nutters in here, but never have I witnessed such a face. The crazed grin of the imbecile, and not one shred of sanity left in that terrible boggly eye. Keep away from me! Oh, sorry, pal. No offense, like. Can you help? Тому що я псих. I shouldn't be in here. I'm not mad. I'm the mayor. Oh, Нараз скажеш було для цього, що він злий. opening fates, mayoral dinners, showering without a possessed psychopath, offering to scrub me back. Please get me out of here. Камінь Анубіса. The Anubis stone. Now there's a thing. I know the whereabouts of a piece of that stone, but I tell thee, it won't be easy to get at. It resides in a proper scary place. The Shadow Demon Prison.
Down in Enchanted Forest. Left there many a year ago by my granddad's granddad, for safety reasons. It's right complicated. First, they'll need to get into the Enchanted Forest. Luckily, I've got the key with me here. Oh, Second, you'll need the Shadow Demon Claw that'll get you into the prison itself. The claw's in the safe in my house. There's not the time to go into that now, but I've left clues in the village to help you get that safe open. Last, you'll need to find the witch that resides in that dark forest. She knows where the entrance to the prison is. Got all that? Tipo da. Good. Now let's both be on our way before Zarek gets back. Have you got a sausage roll? How about a Scotch egg? Іди давай! Свинтус на двох ногах. Herr Fortescue, you're back on the battlefield, yes? This is good. People say to me, Sterngard, what do you think of this sword? Or that axe, or this stupid long pole thing with the dinky point on the end? But I say to them, no, you idiot swineherd with the watery gaze. Modern warfare is a question of science. And the foremost scientific instrument in the world is the shield. And then I pan them with it in the face. Then I think maybe you should take my shield, yeah? Test it in the field, in true scientific manner. You will see for yourself that it is magic. You will benefit enormously. Look, a true story, but What the fuck? Це ще за херня? on any other day that would seem weird. Как ви думаєте, що буде складне? Якщо я подію близько. Є! Це не признак. Держись зверху. What do you want, you fleshless freak? Це дуже вічливо було. Hang on. Is that you, Sir Daniel? I didn't recognize you for a moment. Eyebrows make such a difference to a man's looks, as indeed does the rest of the face. Must be the best part of a century since I saw you. And then suddenly, here you are. You never wrote me! Oh, what
What a terrible time I'm having. Відьма із I devoted темпераментом. my life to my sweet, sweet babies, suckling them at the teat. I mean, planting them in good, nutritious soil. And this is how I'm rewarded. How, you say? By an evil, treacherous act of massive ingratitude! It was only a little growth spell for Pumpky Mumpky. He was special. I wanted the best for him. And now he's gone rogue on me. A renegade pumpkin king! Sucking the life from the land, growing in power all the time. But I just can't bring myself to harvest him. His little pumpkin eyes used to be so sweet. Really, dear boy? You'll do it? But how could I ever repay such homicidicity? I mean bravery. Як вони його розуміють під челюсті? My Anubis stone piece. Precious! Well, I suppose I could give it to you in return, but... No! What am I saying? Dare I? I'll pound the orange monster and we'll talk about it. Oh, somebody woke up on the wrong side of the patch. Окей, як з цим бувати? Діло. Okay, you make fine veggie kebab out of him. Hooray! Now, where is Veggie kebab. Jesus? Poor, poor little Pumpky Wumpky. Блін, вона такі чувства за тикву якусь. I made a joke! Kind of. I suppose you want my precious now. I meant the Anubis stone. What do you think I was talking about? Weirdo. Here. Take it if you must. And Sir Daniel? If you see my sister, the forest witch, on your travels, tell her to stop plotting against me, or I'll boil her head in her stinking hippie kaftan for pig food! Іш! Okay? Жінка з темпераментом. Bye-bye.